Hi, எல்லாருக்கும் வணக்கம். Virtual hugs to all of you. Welcome back to my channel and thank you so much for choosing to watch this video. I think in the Q&A generally நான் part 1, part 2 back to back போயிடுவேன். But this time I just wanted to make it 2 different videos, feel very connected to you guys and everything. And நடுவில் 2-3 வீடியோ வந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். But now I'm back. So மே மாதம் நாங்கள் போஸ்ட் பண்ண questions கேளுங்க அப்படின்ற ஒரு போஸ்ட்டுக்கு கீழே வந்த questionsலேருந்து my channel manager Sharanya has filtered a certain number of questions, half of which I've already answered. You can probably find it in this video, which will also be linked out in the description. And so much love comes from such videos because நான் நார்மலாகவே உங்ககிட்ட ஒரு வீடியோவில் பேசும்போது என்னென்னவோ கதையெல்லாம் சொல்லுவேன். பட் அதை தாண்டி when it's Q&A, I of course speak my heart out and take a lot more time to explain or express myself. And அதை தாண்டி இந்த கொஸ்டின்ஸை வந்து நான் முன்னாடி படிக்கவே மாட்டேன். ஸோ அந்த நிமிஷம் படித்து சொல்கிறதுனால I feel like there's no prep time. I just speak my thoughts. It's the first thought that comes to my mind. And in many ways, sometimes I surprise myself as well. I'll be like, இந்த கேள்விக்கு இதுதான் நான் பதில் அப்படின்னு எனக்கே அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். ஸோ இன்னைக்கு with no further delay, let's get into the video. I have to tell you some interesting trivia. This is the most அழுக்கு I've ever appeared on my YouTube channel. நேற்றுக்கு ஃபுல்லாக நான் குளிக்கலை, இன்றைக்கி நான் மூஞ்சி கூட கழுவலை. ஸோ திஸ் இஸ் லைக் லிட்ரலி டே பிஃபோர் yesterday's day routine, because day before yesterday நைட்டும் நான் என் ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணல. ஸோ திஸ் இஸ் த மோஸ்ட் அழுக்கு I've ever been. பட் இதுக்கப்புறமும் நான் குளிக்க போகிறதில்ல, பிகாஸ் வீட்டை சுற்றி அவ்வளோ வேலை நான் பண்ணணும், வேர்த்து ஒரு மாதிரி எல்லாம் நான் வைப்பேன். அதுக்கப்புறம் நான் குளிக்க போகிறேன். பட் இருந்தாலும் இந்த வீடியோக்கு நான் பண்ணுறேன். உங்களுக்கு தேவையில்லாத ஒரு ட்ரிவியா, பட் சம் ட்ரிவியா. ஹர்ஷினி சுந்தர் 5259. Nakshu, how do you maintain positivity, optimism and energy like you do throughout the chaotic, stormy streets of life? You don't see me 24/7. I mean, of course, நீங்கள் சொன்ன இந்த words, positivity, optimism and having good energy is my ultimate goal in life. It's all that I want to do. Every second that I live and I breathe, if anybody interacts with me, I hope that this is the feeling that I give them. Unfortunately, that doesn't happen all the time. Not because I am any different, but because the people who consume me, my time and my energy don't consume it the same way. Because of them, sometimes the way they consume me is not what I would ideally like it to be. But as you grow older, you realize that when you can't control something, don't bother about it. So I don't really beat myself up saying this is how everybody should notice me or this is how everybody should think about me. அதெல்லாம் போச்சு. இப்போ நான் இருக்கேன், நீங்கள் என்ன வேணுமோ நினச்சிக்கோங்க, அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமைக்கு போயிட்டேன். But in terms of positivity, optimism and energy, I tell myself the other way is there's no point of it. Like being negative all the time or being pessimistic all the time or not having enough energy. I tell myself, adla enna point Nakshu? Like what is the point? I believe in being impactful, or whatever I do, my cause should have a good effect. Adu illana, if I can't control a situation, I just let it be. But in case I'm feeling very low, in case I'm feeling very down, which happens way more often than you can imagine. Sometimes like you'll just find me on this couch. I'll have nothing around me, nobody around me. You'll just find me on this couch, like consumed by my thoughts, and I'll just not know what to do. And that will be like the lowest lows of my life. Sometimes I'll just aimlessly drive my car, like be driving around and not even understand enna pandre edukku pandre அப்படிங்கிற மாதிரி. But this happens. நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? It just happens. I like distracting myself. இது நான் நிறைய வீடியோஸில் சொல்லியிருக்கேன். எனக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைனா I like distracting myself, and I believe that a little bit of distraction will bring you a different perspective and then you will be able to handle problems better. But yeah, that's itங்க. ஆனால் உண்மையாக நீங்கள் ஏன் அப்படி நினைக்கிறீங்க, லைக் என்னோட யூடியூப் சேனலில் இருக்கிறவங்க அப்படின்னா, I record my videos in my best spirits, and somehow even if I'm not in my best spirits, when I start recording, there's something so magical about my Osmo and myself. Something happens here where we just end up like creating something very, very good and very, very happy. And என்னோட யூடியூபுமே எனக்கு ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷன் தான். ஒரு பிரச்சனை இருக்கும்போது நான் வந்து ஒரு யூடியூப் வீடியோ எடுத்துட்டேன்னா நான்
பயங்கரமாக ஹாப்பி ஆகிடுவேன். யூ டோன்ட் நோ த நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் எனக்கு ஒரு ஈவெண்ட்டுக்கு போகணுன்னே தோணாது, இல்லைனா ஏதோ ஒன்று வீட்டில் நடந்திருக்கோ அதனால் அந்த போக முடியாது, இல்லை ஸோ மெனி ப்ரொஃபஷனல் கமிட்மெண்ட்ஸ், என்னால் ஏதாவது ஒரு விஷயத்துக்கு நான் போக வேணாம்னு நினச்சா ஒரு கெட் ரெடி வித் மீ எடுத்தேன்னா எனக்கு ஆசை வந்துடும் அந்த இடத்துக்கு போகணும், அப்படி பண்ணணும் அப்படின்ட்டுலாம். ஸோ இது கூட இருக்குல்ல, இந்த மாதிரி தான் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும். எஸ்பெஷலி நவராத்திரி டைம்லலாம் பீக்கு மென்டல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் இருந்தேன் நான். நிறைய டெய்லி ஹாஸ்பிட்டல் போகணும், இது போகணும், அது கரெக்டாக போகுதா, இது கரெக்டாக போகுதா அப்படின்னு ஒரு பீக் மென்டல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் தான் லாஸ்ட் நவராத்திரி நான் ஹேண்டில் பண்ணேன். அப்போ கூட நிறைய தடவை ரெடியே ஆக வேணாம், அங்கே போகவே வேணாம், எனக்கு வீட்டில் சுருண்டு படுக்கணும்னு தோணும். ஆனால் நான் ஒரு கெட் ரெடி வித் மீ எடுக்கணுமே, என்னோட 9 days கமிட்மெண்ட் இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுந்து பண்ணும்போது பை த டைம் அந்த வீடியோ முடிக்கும்போது எனக்கே ஒரு ஆசை வந்துடும், அழகாக இருக்குவா வெள்ளப்பல் அப்படின்ட்டு. ஸோ ஐ கெஸ் யூ ஹேவ் டு ஃபைண்ட் தோஸ் திங்ஸ் இன் லைஃப் தட் வில் ஹெல்ப் யூ அப். இட்ஸ் லைக் சுபாஷுக்கு ஒரு ரோப்பு கிடச்சி அந்த ஃப்ரெண்டு வந்து தூக்கி விட்டாங்கல்ல, அந்த மாதிரி நம்மளும் அந்த கொகைக்குள்ளே மாட்டிக்கிட்டு இருக்கும்போது எது வந்து நம்மளை காப்பாற்றுங்கிறத நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டோம்னா then we can save ourselves. Okay, let's do this now. So much is happening in the video பண்ணுறதுக்கு நடுவில். Okay. Shri Varshini X3Z. Hi Nakshu, virtual hugs to you. Big fan of Arage, Aragu and Aragamati character. I have these questions to ask you. Okay, one by one Palama. What's one side of yourself your audience has never seen, and is there a what's one side of yourself that your audience has never seen? Maybe the side of me that seeks validation. Like, probably that's one side you all have never seen. But I seek a lot of validation, and I seek it only from Raghav. Like, I need Raghav to tell me I'm doing a good job or whatever it is. Like, I think that's a side that only he gets. Is there a video idea you wanted to post but never uploaded? I want to travel and make videos. Like travel to a country and then show you that country. I've done it at Bhutan and things like that, but I think ரொம்ப நாள் ஆச்சு எனக்கு அந்த மாதிரி பண்ணணும்னு ஆசையாக இருக்குது. பட் ட்ராவலே நான் ரொம்ப நாளாக பண்ணலங்கிறதுனால I haven't been able to do it. Which is the video that took the most effort but got least views? I don't know. Maybe the video where I spoke to a doctor about breast cancer, because அது வந்து it took a lot of time and effort, like for her, for me, and to organize the entire thing. We spent a lot of money because we hired a podcast studio and wanted the video to be of the highest quality and everything, for so many personal reasons as well. And other than Nenikre was the most effort and money that we've ever spent in producing a video, but I don't think it got enough views to compensate the kind of effort that it went into. But was it rewarding? Absolutely. Even if 2 people saw it and it created an impact, I feel that itself is a success and all the effort has been paid for. But in terms of views, I'm not sure if it did a lot. What's the weirdest, funniest or most unexpected comment or DM that you've received that you still remember? It happened very recently. Raghav is extremely active these days on social media, on Instagram, and somebody requested for his skincare routine. And some of his friends called him out on that and said, someone's actually asking for your skincare routine. So I found that really cute, funny, and everything that you said. If YouTube disappeared tomorrow, what would you do next? And do you think subscribers would see you the same way? Purila, and the subscribers, would they see me the same way? And the part of the question I don't understand. Maybe YouTube illana, how would they see me or something? Maybe Instagram. And I feel like some other platform will come. Like someone will jump on the idea and take up YouTube's idea, and some like that's what happened with TikTok, right? TikTok went away and then Reels came up, and you could kind of do the same things that you did on TikTok and much more on Reels, I guess. So and the mandri YouTube pochna vera edavadhu vandru. But I can't think about it because I'm so attached to this. Even the thought is scaring me. But I love YouTube, so I hope it never has to go away. As a creator as well as an audience. Oh, that's it. Unga kelvi ella answer panniyachu. The number of challenges I'm facing to finish this video. Oh, by the way, Dupatta Nakshu is here. Whenever I have someone walking through the door, my first instinct is to grab this dupatta and wear it. Okay. The next one is by Akhil Narayanan 9147. Hi Nakshu, firstly I want to start off by saying that I absolutely love watching your videos. They feel like a warm cup of coffee on a wintry morning. Actually, ipo konjam mare irukra madri irukku, and I was thinking I want to have a cup of coffee, but I'm not ordering one because I'm trying to stay away. I've become so addicted
My food habits have become so bad once again. I'm eating so late in the night and I'm drinking coffee and tea as I feel like, and that's not a great thing, so adnala I'm cutting down on it. But thanks, I love being compared to a cup of coffee though. My question to you is that in few of your past videos you mentioned that you bought your clothes for your character Anagamati in your serial. Out of curiosity, I wanted to ask you, why is that so? Isn't the production house supposed to arrange the costumes for the characters and have a separate department for the same? Because here in the north side Hindi serial, I haven't seen any artist purchasing clothes for their own characters from their own money. I just want to know the reason behind it. So I feel like in Tamil television, how it actually works is, it depends on what your terms are with the production house. I do know some artists who come from other states and things like that, and they have tie-ups with certain production houses that accommodate it, saying costumes they'll have to handle. In that case, the costumer themselves will kind of figure out on the character ku enna venu appadinட்டு and get those costumes. I personally do not like that. I prefer as much as I can to get my own costume so that I have 100% control over what I wear. Of course, they can design the look of the character, but beyond that, whatever I wear, I want to be comfortable in it in an NFS. So I find it easier to just handle it, coordinate it and get it done. I'm also fortunate to know a bunch of designers through Instagram and outside, where எனக்கு ஏதாவது ஒன்று வேணும்னா நான் அவங்க கிட்ட சொல்ல முடியும், they'll be able to make it for me. And when it comes to the money that's involved, either the production house will give you like a kutti allowance to get your own costumes designed, or when you speak your salary terms with them, you can kind of fix a number in such a way that you're able to do this for yourself and the matri. Also, that's the sad state of Tamil television, I feel, where the artists kind of have to take all these responsibilities upon their own head. It's become so rare that the production house will say, okay, we'll get the costumes done for you. It'll always be like own costumes, no matter how far the serial runs. Of course, Instagram nale, we're able to collaborate with people where not a lot of spending money is involved, I guess, but you still have to put in your effort and do your side of the bargain. I don't see it as a big burden because I really enjoy the process of creating these looks, but I would love it if I could have someone do it for me as well. That's the truth. But I do know that Hindi la the budgets are different and the way of working is very different and all of that. Tamil TV la idhu da ipathikku irukra current situation. Hi Nakshu, ennachu Tamil serial la costumes la neenga ஏன் வாங்குறீங்க, Hindi serial la வாங்க தேவையில்லை அப்படி சொல்றாங்க. Mango delivery எனக்கு இதோட பதில் தெரியும், ஆனால் இது அவங்களோட ஃபீல்டு என்னன்னா நான் பேச மாட்டேன். ஓகே பாய் பாய். நீங்கள் எப்படி உங்கள் ஃபீல்டில் நீங்களே கஸ்டமர்ஸ் எடுப்பீங்களா? எனக்கு இவங்க தான் ஸ்பான்சர். பாய்டா. ஆல் தி பெஸ்ட். தேங்க் யூ. அடுத்தது ஆர்த்தி கிரிஷ். Nakshu, you look flawless and full of vibrance. What's your updated skincare routine? How do you maintain your skincare regimen despite such a busy schedule? Do you pay special attention to your diet these days? Please spill the secret. இந்த வீடியோ ஆரம்பிச்சதுலேருந்து இந்த கொஸ்டனுக்கு உல்டாவாக சொல்லிட்டு I just told you how in the last, I don't know, couple of months, I think my eating habits have gone upside down. And of course, it's very important that you pay special attention to what you eat, no matter who you are, what your lifestyle is like. You have to pay attention to what you eat. And now, I'm going to rework on all of that. And in terms of skincare routine, முந்தானேத்து காலையில் ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணி போட்ட ஸ்கின் கேர், முந்தானேத்து நைட்டும் நான் எதுவும் பண்ணல, நேற்றுக்கும் பெருசாக எதுவும் பண்ணல, இன்றைக்கி உட்காந்துட்டு இருக்கேன். ஸோ டுடே இஸ் ஆல்சோ வெரி பேட் டே டு டாக் அபவுட் மை ஸ்கின் கேர் ரெஜிம். But I'm not too hard on myself. Sometimes you just want to take days like this where you're just like, oh, you know what, no, I'm just going to do what I feel like doing. And the madri. But I do believe that consistency is the key. Moisturizer, sunscreen, I never skip. Whenever I wash my face, I'll put on these two things. At the Tandi, I do have a night cream. Night cream, I have 2-3 creams. My day routine hasn't changed so much except for serum, which I thought was a moisturizer, but apparently it's only a serum. So that's something that's there. So apart from that, nothing new. I am making a specific video about this that will come to you very soon. But today is not the day, clearly. And I believe in consistency. I've been using moisturizer since sunscreen on my skin after taking a shower for like the last couple of years or decades. I've never skipped it. I guess that works. Aditha Hamshika S2A. Hi Nakshathra Sisi, how are you? I'm great. I saw many shots of you, many shots related to eating. Then how do you maintain your weight and glowing skin? You must have noticed that when I was so active with those shots, I did not maintain my weight. I actually gained a lot of weight.
again, I wasn't too hard on myself. Life happens, sometimes it's okay, except I would have loved to, like, you know, I wish I had paid some attention to it in the beginning itself and not let myself get that far, but it's okay, things happen. Anna, yeah, at one point all I wanted to do was go out and eat, go out and eat, go out and eat, go out and eat, and I was sharing those memories with you. Ippala, it's not so much. I do like to go out and eat, I guess, but I'm not so obsessed with it, and it does take a toll on you. It does, like when you get so hooked on, I'm not even saying to food, but to like taste, and taste kuda enna one sort of an unhealthy addictive taste, like let's say sauces or fried food, and அந்த மாதிரி din salivate ஆகும்ல, அந்த salivate ஆற feeling நம்ம addict ஆயிட்டோம்னா there's no way that will have like a positive effect on our body or our skin or something like that. If you see a fit person who tells you, oh my god, you know what, eat anything you want, eat everything, they must have a great workout regime. If they don't, they're actually just not telling you the truth, because there's no way that you can eat so much and not gain weight until and unless you have like a hardcore workout routine compensating it or something like that. But in the end, all of it is not a very conscious thing, like நமக்கு வந்து cravings அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப சப்கான்ஷியஸான விஷயங்கள். இப்போ டீ காஃபி குடிக்கணும்னு தோன்றது எல்லாமே சப்கான்ஷியஸ். but the problem is tea coffee is so easily availableங்கிறதுனால அந்த craving வந்ததுமே அதை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிடலாம். நமக்கு இருக்கிற பிரச்சனையும் அதுதான். சின்ன வயசுல எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது, ஒரு பிஸ்கெட் எனக்கு வேணும்னா கூட நடந்து போய் கடையிலேருந்து வாங்கிட்டு வரணும்ல, அது எல்டர்ஸ் யாரும் பண்ண மாட்டாங்கங்கிறதுனால நான் பிஸ்கெட் சொன்னாலும் வராது பிஸ்கெட். அண்ட் அது ஒரு வராத ஒரு விஷயங்கிறதுனால ஆடிக்கு ஒரு தடவை அம்மாவாசைக்கு ஒரு தடவை பிஸ்கெட்னு கேட்பேன். வராதுன்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா I'll be able to understand. அப்புறம் கொடுக்குற இட்லியோ தோசையோ சாப்பிட்டு விட்டுடுவேன். பட் இப்போ அப்படி இல்லை, குழந்தைங்களுக்கே தெரியும் நம்ம கையில் ஒரு ஃபோன் இருக்குது, அதில் ஒரு ஆப் இருக்குது, அதில் தட்டுனா 5 நிமிஷத்தில் கதவு தட்டி அவங்க பிஸ்கெட் கொடுத்துருவாங்கன்னு. ஸோ இட் பிகம்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் ஃபார் அஸ் டு மெயின்டைன் சர்டன் ரூல்ஸ் அண்ட் டிசிப்ளின்ஸ் அண்ட் எவ்ரி திங். அது சின்ன வயசுலேருந்து பழக்கப்பட்டு வரதுனால இப்போ நமக்கே கூட நமக்கு ஒரு ஏதாவது ஒன்று சாப்பிடணும் போல இருக்குன்னா நமக்கு தெரியும் இல்லை, இந்த பேக் ஆஃப் ஆர் மைண்ட் ஸ்விக்கியில் போட்டால் வரும், இல்லை எப்படியாவது போட்டால் வரும் அப்படின்ட்டு. அந்த ஒரு சப்கான்ஷியஸ், like, you know, understanding that this exists, this option is available, is very very dangerous. So அதனால நம்மளோட சாய்ஸஸுமே ரொம்ப சப்கான்ஷியஸாக அதை நேவிகேட் பண்ணியே இருக்கும். நம்ம வீட்டில் நமக்கு ரொம்ப பிடிச்ச சாப்பாடு பண்ணுறாங்கன்னு சொன்னால் கூட வெளியில் இது வாங்கிக்கலாமே அது வாங்கிக்கலாமே அப்படின்னு தோணும்னு நினைக்கிறேன். அதுலேருந்து கட் ஆஃப் ஆகிடணும் எவ்வளோ சீக்கிரம் முடியுமோ லைஃப்பில். அதுலேருந்து கட் ஆஃப் ஆகிட்டா இட் வில் பி கிரேட். பட் அந்த ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணும்போது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சதாங்க, நான் பண்ணேன், ரொம்ப ஆசைப்பட்டு தான் பண்ணேன். இப்போவும் அதெல்லாம் பண்ணணும்னு எனக்கு ஆசையாக இருக்குது, பட் அவ்வளோ ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக பண்ணக்கூடாதுன்னு தான் நான் சொல்கிறேன். லிவ் லிட்டில் அப்படின்ட்டு ஐ பிலீவ் a lot. So it's not like எதை விட்டோம் கம்ப்ளீட்டாக போயிடணும்னு சொல்லலை, பட் அந்த பேலன்ஸ், அந்த சாய்ஸஸ் அதெல்லாமே ரொம்ப கான்ஷியஸாக இருக்கணுங்கிறது தான் நான் சொல்கிறேன். So the last question is by Glow with Padma. How do you handle negative comments posted in your YouTube channel? How do you say positive when you feel low? Why? What do you do when you feel bored to post on YouTube? I can never feel bored to post on YouTube. I might be too busy, so அதனால எனக்கு வந்து வீடியோ எடுக்கிறதுக்கான அந்த ப்ராப்பர் ஃப்ளோவில் வச்சுக்கிறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்காம இருக்கிறதுனால sometimes I can get frustrated, like ஐயோ வீடியோ போடணும் அப்படின்ட்டு. But it's never bored, or it's never that I don't even take it for granted, like வீடியோ போடாமல் விட்டுடலாம் பரவாயில்ல அப்படின்னா இல்லை, எனக்கு ஹார்ட் வெடிக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கும். But I have to put up a video on YouTube channel, and it's like something I love doing. Like I cannot tell you, எனக்கு இது அவ்வளோ பிடிக்கும், அவ்வளோ இஷ்டத்தோட ஆசாசையாக நான் பண்ணுறதுனால எனக்கு அது ஒரு பெரிய அந்த போர்டுன்ற வார்த்தை எனக்கு அப்படியே என்ன சொல்கிறீங்க போர்டா அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு. ஐ லவ் இட். அண்ட் நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் ஆன் மை யூடியூப் சேனல் இஸ் touchwood very rare. I get a lot of love from all of you. Of course there'll be a few people who will say things, but if it's like positive criticism, if I think I can reply to it or something like that, I'll reply. But if I feel like someone's being very spiteful aprina, I just like block them or something like that. It's not just for like YouTube, even on Instagram and everything. ஒரு மாதிரி இன்டீசென்ட்டாக கமெண்ட் போடுறாங்க அப்படின்னா இது எல்லா சோஷியல் மீடியாலையுமே நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அவங்க என்ன சொல்கிறது, there'll be ஒரு லெவலில் லைக் கெட்ட வார்த்தை பேசுகிறதோ இல்லைனா மரியாதை குறைவாக பேசுகிறதோ இல்லைனா சம்மந்தமாக இல்லாமல் ரொம்ப டர்ட்டி மைண்டோட யோசிக்கிற மாதிரி கமெண்ட்ஸ் இருந்தால் நான் எப்போவுமே அதை பிளாக் பண்ணிடுவேன் அப்படின்னு நினைப்பேன். ஸோ நான் பார்த்தேன்னா பிளாக் பண்ணிவிடுவேன். இன்ஸ்டாகிராமில் நான் பெருசாக கமெண்ட்ஸ் முன்னாடி படிக்காமல் இருந்தேன், இப்போ லைட்டாக படிக்கிறேன். ஸோ இப்போவும் நான் வந்து பிளாக் பண்ணிடுறேன். யாராவது நம்மளை வந்து கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறாங்கன்னா எனக்கு அதில் பிரச்சனையே இல்லை. ஐ ஃபீல் லைக் எவ்ரிபடி டிசர்வ்ஸ் டு கன்வே தேர் ஒப்பீனியன் ஆர் சம்திங் லைக் தட். பட் ரொம்ப இந்த மாதிரி பேசினா மட்டும் நான் பிளாக் பண்ணிடுவேன். யூடியூப்லேயும் அப்படி தான்.
எல்லா கமெண்ட்டுக்கும் லைக் பண்ணுவேன். சம்டைம்ஸ் என்னை பற்றி நெகட்டிவாக சொல்கிறதுக்கு கூட லைக் பண்ணி விட்டுருவேன், பிகாஸ் அவங்க போட்டிருக்காங்களே அந்த கமெண்ட் அப்படின்ட்டு. பட் இந்த மாதிரி கேட்டகரியில் அது இருந்துச்சுன்னா நான் பிளாக் பண்ணிடுவேன். How do you stay positive when you feel low? Actually, I don't stay positive. When I feel low, I'll allow myself to be so low. Low of the low-க்கே போயிட்டு அதுக்கப்புறமா I'll pick myself up. But அந்த இனிஷியல் டைம்லேயே இப்படியெல்லாம் ஃபீல் பண்ணக்கூடாது, தைரியமாக இருக்கணும் அப்படி அதை நான் நம்பவே மாட்டேன். ஃபீலிங் ஒன்று வந்துருச்சுன்னா ஃபீல் பண்ணணும், ஃபுல்லாக ஃபீல் பண்ணி முடிச்சிடணும், கதறி அழணுமா அழுதுடணும், எல்லாம் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அதுலேயே தங்கக்கூடாது. ஸோ அந்த லோ ஆஃப் த லோ போயிடுவேன்ல, அதுக்கப்புறம் ஐ பிக் மை செல்ஃப் அப் அண்ட் ஐ பி லைக் கம் அடுத்த வேலை பார்க்க போகும், ஏதாவது ஒரு டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுற ஒரு ஆக்டிவிட்டியோ இல்லை ப்ரொடக்டிவாக இருக்கிற ஏதோ ஒரு ஆக்டிவிட்டியோ ஏதோ ஒன்று பண்ணிடலாம், வா நக்ஷு கிளம்பு அப்படின்னு சொல்லிடுவேன். எனக்கு நான் என்னை பார்த்துப்பேன்ல, ஸோ அதனால எனக்கு தெரியும் எதுவாக இருந்தாலும் நான் இருப்பேன், நான் அதை ஹேண்டில் பண்ணிப்பேன், நான் இருக்கேன் அப்படின்னு எனக்கு தெரியுங்கிறதுனால பரவாயில்லன்னு விட்டுருவேன். With that, we've come to the end of the questions this time. Yay! Sorry again. ரொம்ப அவசரத்தில் பேசுன மாதிரி எனக்கு இருந்துச்சு. பட் இருந்தாலும் உங்களுக்கு இதெல்லாம் புரிஞ்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன். கண்டிப்பாக கூடிய சீக்கிரம் இன்னொரு வீடியோவில் நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். அப்போ இன்னும் ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் நம்ம பேசலாம். Until then, stay happy, stay blessed. Lots of love to all of you. Take care and I'll see you soon in the next video. Bye.